ஃபிசிக்ஸில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணல, மக்கடிச்சுட்டு போயிட்டேன். அதனால எக்ஸாமில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லை. 12th முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன படிக்கிறது, எந்த கரியர் பாத் சூஸ் பண்ணுறதுன்னு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை. எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் லாஸ்ட் மினிட்ல படிச்சு பழகிட்டேன். ஸோ என்னால் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை ட்ராக்கே பண்ண முடியல. ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக டியூஷன் போயிட்டு வரதுலையே டைம் ஓடிடுறது. பார்த்தா படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு, ஆனால் மார்க் வரது இல்லையே. ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இங்கிலீஷ் ஹிந்தின்னு மாத்தி மாத்தி எழுதுறாங்க, சரியாவே புரிய மாட்டேங்குது. எக்ஸாமுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி தான் புக்கே எடுக்கிறானுங்க, ஆனா படிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ இருக்கு. இந்த அல்ஜிப்ரா, டிஃபரன்சியேஷன், இன்டெகிரேஷன் இதெல்லாம் என்ன, எதுக்கு படிக்கிறோன்னே தெரியல. இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் வச்சு நீட் கிராக் பண்ண முடியுமா? 10th நல்ல மார்க், ஆனால் +2 கம்மியாயிருச்சே. எல்லா சாப்டர்ஸ்லையும் சாய்ஸ் வச்சு படிச்சா எப்படி 90% மார்க் வரும்? இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரே சொல்யூஷன் நம்ம 100 லேர்னிங் ஆப். 9th to 12th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு டெய்லி லைவ் கிளாஸஸ் அண்ட் டாபிக் வைஸ் ப்ரீ ரெக்கார்டட் வீடியோஸ், இதெல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்க பெஸ்ட் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் ஃபேக்கல்ட்டியோட சேர்ந்து படிக்கலாம். ஒரு ஸ்டூடெண்டா நம்ம எல்லாருமே இந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா இனி நம்ம எல்லாருமே டாப்பர்ஸ் தான். வாங்க படிக்கலாம் நம்ம 100 லேர்னிங்ல. Hello everyone, welcome to 100 Learning Together. Okay, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற சாப்டர் என்னது, which is plant growth and development. And இந்த சாப்டர் பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம நிறைய வந்து plant growth hormones பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். And basically like auxins, cytokinins, gibberellins இந்த மாதிரி நிறைய phyto hormones like plant growth hormones பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். And ஒவ்வொரு ஹார்மோனுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேபி அதோட physiological effects வந்து separately 5 marksல கேட்கலாம். So we can expect a 5 mark from this chapter. And maybe like physiological effects வந்துட்டு separated 2-3 marksல கூட maybe they can ask like 2-3 effects மட்டும் வந்து they can ask in the 2 marksல 3 marksல வரலாம். So basically the physiological effects and the plant growth hormone effects தான் வந்து is very very important. ஓகேவா? சோ நம்ம இன்னைக்கு எல்லா plant growth hormones அதோட physiological effects எல்லாமே டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் what is growth? growth னா என்ன? So growth simply means increase in size or இருக்கட்டும், shape and also volume. So increase in size, shape, number and even volume, and basically the another which is permanent and irreversible and it is permanent இல்லையா? So growth is permanent. Okay, plant growth எப்படி நடக்கும்? So how is plant growth? So what is plant growth? So plant growth is by means of cell division. So cell division, cell differentiation, cell maturation, and also cell enlargement. Okay, so இதெல்லாம் வந்து like how the plant grows. மெயினா என்னது செல் டிவிஷன் மூலமா. ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்து growthனா என்ன, பிளான்ட் growth எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ தேர் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் growth இல்லையா? லைக் க்ளோஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் growth இருக்கு, ஓப்பன் ஃபார்ம் ஆஃப் growth இருக்கு. ஸோ ஓப்பன் ஃபார்ம் ஆஃப் growth அப்படிங்கிறது என்ன, விச் இஸ் இன்டிட்டர்மினேட் இல்லையா? ஸோ பிளான்ட் growthல வந்து 2 டைப் இருக்கு. ஸோ ஓப்பன் ஃபார்ம் விச் இஸ் அதாவது growth is like shoot and root. Basically அதோட root எப்படி இருக்கும் அதோட growth, it is indeterminate. Shoot and that is stem. So stem and root, they show open form of growth, whereas closed form of growth, so closed form of growth la paatham appadina it is shown by leaves, flowers, fruits. Okay, so these all show the closed form of growth. So growth na enna paathirukom. So plant growth eppadi nadakkum, adla 2 type irukku, that is open form of growth and closed form of growth. Okay, so let's move into the questions. So first question enadhu, what are plant growth regulators? So plant growth regulators na enadhu? So they are basically like definition paapom, which is organic substances, we call it as chemical messengers nu solvom. So they are chemical
messengers. Okay va? So they are organic substances which are synthesized in minute quantities. So ரொம்ப கம்மி amountல தான் synthesize ஆகும் and ஏதோ ஒரு particular, so plantல ஏதோ ஒரு particular partல synthesize ஆகும் and it will be transported to the other parts. Okay va? Through like which means, so main வந்து xylem and phloem, it helps on the vascular bundles மூலமா it will be transmitted. Okay va? So where they influence the specific physiological processes. Okay va? So இதுதான் வந்துட்டு chemical plant growth regulators இல்ல chemical messengers அப்படின்னு சொன்னா we also call it as phytohormones. Okay. Okay, so இதுல வந்து there are 5 main group of hormones. So what are those, like we call it as plant growth regulators னு சொல்லுவோம். So what are those hormones? So first one, which is auxin. Okay, so auxin, and we have gibberellin. So we have auxins, gibberellins, and cytokinins, and ethylene, and also abscisic acid. Okay, so these are the 5 main group of hormones. So in the hormones இதோட effects தான் வந்து இந்த chapter பொறுத்தல ரொம்ப importance. அந்த questions வந்து definitely ஏதோ ஒரு 5 mark நம்ம இதிலிருந்து expect பண்ணலாம். ஓகேவா? Okay, so these hormones it will coordinate and it will regulate the growth and development of the plants. ஓகேவா? Okay, so main what are those hormones நம்ம திரும்ப ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், which is auxins, gibberellin, and the cytokinins, and we have ethylene and abscisic acid. So இதெல்லாம் தான் என்னது 5 major group of hormones. Okay, இதுதான் வந்து first question. So phytohormones அப்படின்னு கேட்டா you have to mention, so at least names வந்து நம்ம கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும். Okay, next question என்னது, so classify the plant growth regulators. So நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல ஒரு classification இருக்கு. So எப்படி classify பண்ணிருக்காங்க? So first it is natural. So natural which is phytohormones னு சொல்லுவோம், and synthetic னா என்னது, artificially prepared இல்லையா? Okay, so which is classified into natural and synthetic. So naturally இன்னும் ரெண்டு group இருக்கு. So which is plant growth promoters. So plant growth promote பண்ணக்கூடிய hormones, and இன்னொரு group என்ன அப்படின்னா growth inhibitors. So நம்ம அது எங்க inhibit பண்ணோம் அப்படிங்கறத நம்ம next discuss பண்ணுவோம். So basically we have two types இல்லையா, so that is plant growth promote பண்ணக்கூடிய hormones and plant growth inhibit பண்ணக்கூடிய hormones. So which are the plant growth promoters? So which includes auxins, gibberellins, and cytokinins. So இந்த மூணு, like you can remember it as CAG. Okay, CAG. Promoters எது? That is CAG. Whereas inhibitors எது? Which is ethylene and abscisic acid. So இது ரெண்டுமே வந்து growth inhibitors. Okay, இதெல்லாம் என்னது, naturalana phytohormones. Next பார்க்கும்போது we have the plant growth regulators. We have the artificial or synthetic ones, which is NAA, naphthalene acetic acid, and the 2,4D, and which is 2,4,5D. So இது என்ன full form நம்ம next discuss பண்ணலாம். So basically ரெண்டு types இருக்கு and அதோட sub classification நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகேவா? So classification கேட்டா you have to draw this flow chart. Okay, so classification of phytohormones. So phytohormones, sorry, characteristic features of phytohormones. So இந்த phytohormones என்ன அப்படி நம்ம பார்த்தாச்சு. So why, what are the main features of this hormones அப்படி நம்ம discuss பண்ணலாம். So basically இது எங்க produce ஆகும்? So நிறைய placeல produce ஆகும், like நிறைய placesல இருக்கும், and it will be transmitted to the remaining parts இல்லையா. So எங்கெங்கெல்லாம் இந்த production இருக்கும்? So which is in the tip of the root, இல்ல stem, on the leaves. So அங்கெல்லாம் வந்து it will be synthesized or produced, and it should be transmitted or transported to other parts of the plants. Okay, and next, transfer of hormones from one place to another place, it is through the conductive system. So main through the vascular bundles. Okay, அது மூலமா it will be transmitted. Okay, and so they are always required in a trace quantities. ரொம்ப minimal amount தான் it is required. Okay, so next point another, so all hormones are organic. So இது எல்லாமே வந்து plants are produce பண்றது, so which is organic in nature, and there are no specialized cells or organs for their secretions. அதாவது like specific இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ்லாம் செக்ரேட் ஆகணும்ங்கறதுக்காக செப்பரேட் செல்ஸ், ஸ்பெஷலைஸ்ட் செல்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே பிளான்ட்ஸ்ல கிடையாது. பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிபிக் செல்ஸே, லைக் நார்மல் செல்ஸே என்ன பண்ணும், இட் இஸ் செக்ரேட்டிங் ஆர் ப்ரொடியூசிங் தீஸ் டைப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் என்னது, which helps in the growth of the plants. ஓகேவா? Okay,
and they are capable of influencing நிறைய physiological processes, say for example photosynthesis. So influencing physiological processes which leads to the promotion, inhibition and also the modification of growth. அதாவது so இந்த plant growth hormones எல்லாம் like அதிக அளவுல like growth increase பண்றதுக்காக நம்ம அதிக அளவுல we should not like induce சரியா. so plantலயுமே trace amountsல like ரொம்ப கம்மி அமௌண்ட்ல தான் செக்ரேட் ஆகும் like produce பண்ணோம். பட் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலா கொடுத்தோம்னாலும் we should not give more plant growth hormones like and regulators கொடுக்க கூடாது, which can lead to the inhibition also. so trace amounts like ரொம்ப like normal ஒரு limitல தான் நம்ம we should give the plant growth regulators. in case நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலா கொடுத்தோம்னா plants என்ன பண்ணும், it will naturally synthesize இல்லையா. okay, so next வந்து what are the different types of auxin. so auxin which is a plant growth regulator இல்லையா. and basically auxins எங்க வந்து present இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த growing root and the shoot tips. ஓகேவா, sorry, tip of stem and the root la this auxins will be seen. okay, so adha rendu type irukku. so nama 2, 4, D and T enna full form la nama inge paaka porom. okay va, okay, so first one in the auxin la paatham appadina the auxin it can be natural or the synthetic artificial one. so naturally occurring appadina which is called as natural auxins. so natural auxins la we have 4 types. so what are the 4 types of auxins? so first one, indole acetic acid. so we have indole acetic acid, indole propionic acid. so இதெல்லாம் வந்து auxinoட types, and indole butyric acid and phenyl acetic acid. so இதெல்லாம் chemistry நாம இந்த terms எல்லாம் ரொம்ப familiar-ஆ இருப்போம் இல்லையா. so அதேதான் indole acetic acid, indole propionic acid and indole butyric acid and phenyl acetic acid. so these are the naturally occurring auxins. okay va, so main ah நம்ம indole acetic acid நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். okay va, so that is IAA. okay, so இதெல்லாம் வந்து natural. then syntheticல நமக்கு என்னென்ன auxins எல்லாம் இருக்கு? so we have the 2, 4, D அப்படி நம்ம பார்த்தோம் இல்ல. so what is the 2, 4, D which is dichlorophenoxyacetic acid. whereas 2, 4, 5 அப்படிங்கிறது is trichlorophenoxyacetic acid. ஓகேவா, so இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா these are chemical, அதாவது synthetic auxins, so which are used to like இது வந்து herbicides நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் to eradicate the weeds. ஓகேவா, so இதோட features நம்ம படிக்கும்போது we'll understand. and we have the naphthalene acetic acid which is NAA. ஓகேவா, so ரெண்டு type of auxins இருக்கு, natural and synthetic. ஓகேவா, so natural we have all the indole, so indole acetic acid இருக்கு, indole butyric acid இருக்கு. whereas artificial synthetic la namakku vandu we have the 2, 4 dichlorophenoxyacetic acid and 2, 4, 5 trichlorophenoxyacetic acid and naphthalene acetic acid. so idella na enadhu different types of auxins. so auxins illa separate ah vandu if they ask the types you have to mention these types of auxins. okay va, okay, so next vandu we'll discuss the physiological effects of auxins. so auxin or physiological effects, so now already starting le sonna mari எல்லா ஹார்மோன்ஸ் physiological effects is very very important. ஓகேவா, so இது first let's discuss the physiological effects of auxin. so auxin ஓட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். okay, first point என்ன, so எல்லாமே என்னது which is all plant growth, like நம்ம growth inhibitors-உம் பார்த்திருக்கோம், growth promoters-உம் பார்த்திருக்கோம். so auxin என்னது, it is a promoter இல்லையா. so first point என்னது, it will promote cell elongation in the stem and then the coleoptile. so what is coleoptile? so nama like structure of like monocot dicot seeds la neenga padichirpeenga illaya. so in that you will see like monocot la paatham appadina will have the plumule. so plumule la cover panna or sheath layer da we call it as coleoptile illaya. okay, so idu vandu cell elongation ah promote pannum. so next point enadha, at higher concentration. so romba important point, at higher concentrations auxins enna pannum, it will inhibit the elongation. so adha nama first day sollirukom, it should be in a proper limit la da irukanum. but extremely lower quantities la paatham, concentration la paatham appadina it will promote the growth of roots. so adavadhu ரொம்ப அதிக concentration of auxin இருந்துச்சு அப்படின்னா it will inhibit the growth. whereas இதுல reverse, like அப்போ கம்மி, ரொம்ப கம்மி amount இருந்துச்சு அப்படின்னா it will promote the growth. ஓகேவா, so இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் auxinoட physiological effectsல. so அதிக அளவில் இருக்கும்போது அது என்ன பண்ணுது, growth, ரூட்டோட growth-ஐ கம்மி பண்ணுது. ஓகேவா, so which is inhibiting the elongation. whereas like if it is in the lower concentration அப்படின்னா it is promoting the growth. so in the vice versa like phenomenon நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். okay, so next point என்னது, which is suspension of growth in lateral buds by the apical bud.
due to auxin produced by the apical bud is termed as apical dominance. So apical dominance na basically enna appadina, so lateral bud oda growth. So lateral bud na enga present ah irukum, say, so this is, so inge vandu this will be the apical bud. So inge vandu namakku leaf ellam irukku. So that is the bud. So inge vandu we have leaf. Okay va. So idu vandu apical bud. So idu vandu which is the apical bud. And ingella irukum illaya, so adha we call it as lateral bud. So apical bud vandu it is growing. Okay va. So lateral bud oda growth vandu it is suspended. Apical bud vandu it is growing faster. Okay va. Lateral bud vandu it is suspended. So because of the auxin, idana we call it as apical dominance. So apical dominance na enadhu, main suspension of growth. Enga suspend aayirukku in the lateral bud by the apical bud. So apical bud மட்டும் grow ஆயிட்டே இருக்கு, lateral bud வந்து it is not growing. So அப்படி இருக்கு அப்படின்னா we call it as apical dominance. So apical bud வந்து dominant ஆ இருக்கு. So that is we call it as apical dominance. So main எதனால, because of the auxin. Okay va. So இதுதான் வந்து apical dominance. So physiological effects la first 3 points நம்ம discuss பண்ணிருக்கோம். So next point, okay, so auxin prevents abscission. So what is abscission? So abscission na enna appdin indha chapter oda end la nama discuss pannom. So basically it is the last stage of senescence. So senescence na enadhu, aging. So abscission na enna, abscission layer zone அப்படிங்கிறது நம்ம லாஸ்டா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ இதெல்லாம் ஏஜிங்னால வருது. ஸோ பிளான்ட் என்ன ஆகும், ஒன்ஸ் இஃப் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஏஜிங், ஸோ லீவ்ஸ் எல்லாம் விழுந்துரும் இல்லையா. ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அன் abscission லேயர் zone ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம். ஓகேவா. And next point, it is used to eradicate weeds. So what are the weeds? These are unwanted plants. Okay va. So the unwanted plants are to removed with the help of 2,4,D and 2,4,5T. So இப்ப தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, ரெண்டு artificial synthetic ones, that is dichlor. So நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம், dichlorophenoxyacetic acid and trichlorophenoxyacetic acid. So இந்த ரெண்டுமே it is used to eradicate weeds. So இதெல்லாம் வந்து herbicides நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், like pesticides இல்ல herbicides யூஸ் பண்ணுவோம், so that we can eradicate the weeds. Okay. So next another synthetic auxins are used in the formation of seedless fruits. So seedless fruits நம்ம என்ன சொல்லுவோம், we call it as parthenocarpic fruits. So even like reproduction organisms எல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, like parthenogenesis னா என்ன அப்படிட்டு. So parthenocarpy அப்படினாலே, parthenocarpic fruit அப்படினாலே like fruits will be formed without fertilization. So எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, will give this artificial hormones. So இந்த hormones நம்ம கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி fruit production நடக்கும். ஓகேவா, without fertilization. அதாவது சீட்ஸ் எல்லாம் இதுல பிரசன்ட் இருக்காது. சீட்ஸ் will be totally absent. சரி, நீங்களே நிறைய மார்க்கெட்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ சீட்லெஸ் பப்பாயா, வாட்டர்மெலன் அண்ட் ஈவன் கிரேப்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் எல்லாம் வருதுல. ஸோ they may be used this plant growth hormones. அதெல்லாம் தான் we call it as parthenocarpic fruits. ஓகேவா. Okay. So next it is used to break the dormancy in seeds. So what is dormancy? So dormancy அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு சில டைம் like seeds என்ன ஆயிடும், like maybe many factors, because of the temperature நால இருக்கலாம், and even like அந்த seed coat வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கலாம். அதனால என்ன ஆகும், it is in a dormant, ஒரு temporary arrest மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா. so even like எல்லா favorable conditions இருந்தாலும் அந்த seed வந்து germinate ஆகாது. so it is in a dormant, ஒரு temporary arrest stateல இருக்கும். so அதான் we call it as dormancy. so இந்த மாதிரி நம்ம auxins எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது we can break those dormancy of the seeds. ஓகேவா. so with that seeds it will start germinating, நம்ம new plants அது வந்து produce பண்ணலாம். ஓகே. Okay. So இதுவரை நம்ம பார்த்ததெல்லாம் என்னது, these are the physiological effects of auxin. So auxin ஓட நம்ம physiological effects and auxin ஓட types எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா. So next வந்து we'll move into gibberellins. Okay. So gibberellin ஓட physiological effects என்னென்ன? So first it produces extraordinary elongation of stem, which is caused by the cell division and cell elongation. So auxin பார்த்தாச்சு. ஸோ அதே மாதிரி ஜிப்ரெல்லினும் என்ன பண்ணுது, it helps in the cell elongation. and next வந்து rosette plants. rosette plants அப்படிங்கிறது என்னது, ஒரு circular form of அந்த leaf arrangement எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. so those are called the rosette form. so rosette plants it exhibit excessive internodal growth. so nodes and internodes familiar இருக்கும் இல்லையா. so நம்ம previous classes டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது like vegetative morphology node எது internode எது அப்படின்னு நம்ம டீடைல்டா பார்த்தோம் இல்லையா. so excessive internodal growth இருக்கு. so they are treated with gibberellins.
ஸோ பேசிக்காக அந்த ரோசெட் பிளான்ஸ் அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன பிளான்ஸ், ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ், ஓகேவா? ஸோ அந்த பிளான்ஸ்ல நம்ம இஃப் இட் ட்ரீட்டட் வித் ஜிப்ரலின் அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும், அதோட இன்டர் நோட்ஸ் எல்லாமே இட் ஷோஸ் எக்ஸசிவ் growth. ஓகே, ஸோ திஸ் sudden elongation of stem is followed by flowering by the application of gibberellin is called bolting. So per bolting it is an important 2-mark question. So bolting is ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு 2-mark question. So what is bolting? So which is a 2-marker. ஓகே, மெயினாக வந்து லைக் ரோசெட் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது சின்ன சின்ன பிளான்ஸ், ஓகேவா? லைக் அதோட க்ரோத் வந்து அந்த லீவ்ஸே வந்து ஒரு ரோஸ் மாதிரி அரேஞ்சாக இருக்கும், ஒரு சின்ன குரூப் ஆஃப் சர்க்குலர் ஃபார்மில் அரேஞ்சாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பிளான்ஸில் வந்து ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் அந்த ஸ்டெம்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் தான் இல்லையா, நாட்ஸ், இன்டர் நாட்ஸ். ஸோ நம்ம இங்கே ரஃபாக ட்ரா பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதுதான் நாட். ஸோ இந்த ரெண்டு நாடுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் we call it as inter nod. Okay, so இந்த inter nod வந்து நம்ம if we give this, இதெல்லாம் என்னது, plant growth promote பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் இல்லையா? So when we give gibberellins it will start promoting the internodal growth. So இப்போ internode எல்லாம் நல்லா grow ஆனதுக்கு அப்புறம் which leads to the stem elongate ஆயிடுது, which leads to the formation of flowers. So flowers எல்லாம் like flowers எல்லாம் started flowering. So இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னா we call this process as bolting. So bolting na என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா? We are applying the gibberellins to promote the flowering. Okay, so இதுதான் வந்து we call it as bolting. So bolting which is done by gibberellins. Okay va? Okay. And மெயினா வந்து இந்த gibberellins எங்க present இருக்கும் அப்படின்னா immature seedsலாம் நிறைய இருக்கும். So in case of immature seeds, even in the embryos, so அதுலலாம் வந்துட்டு இந்த gibberellins அதிகமா இருக்கும். Okay, so next point, gibberellin also it breaks the dormancy in potato tubers. So potato tubers most of the time there may be some dormancy னா நம்ம டிஜைடா பார்த்தோம். So அந்த மாதிரி potato tubers இருக்கக்கூடிய dormancy it will be broken by the gibberellins. Okay, so next many biennials. So what are biennials, annuals, perennials எல்லாமே நம்ம previously discuss பண்ணிருக்கோம். So biennials என்னது, it has 2 seasons இல்லையா? So usually flower during the second year இல்லையா? But if we want those plants to flower in the first year, so first yearல நமக்கு flower production வேணும் அப்படின்னா we can treat these plants with gibberellin. So gibberellins வச்சு நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா even biennial plants கூட it starts flowering in the first seasonலயே வந்து it starts flowering. ஓகேவா? So இதெல்லாம் வந்து additional effects of gibberellins. Okay, so next point another formation of see almost auxins, gibberellins oda points எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் because all are growth promoters. So இப்படி நம்ம coincide பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? So எந்த effects கேட்டாலும் we'll remember easily. So formation of seedless fruits which is what parthenocarpic fruits ன்னு சொன்னோம், without fertilization can be induced by gibberellins. Examples என்னன்னா நம்ம already a few examples எல்லாம் சொல்லியிருந்தோம். So in addition பார்த்தோம் அப்படின்னா seedless tomatoes, apple and even cucumber. So இந்த மாதிரி நிறைய seedless fruits எல்லாம் வந்து நம்ம produce பண்ணலாம் with the help of by applying these hormones. Okay, so then it promotes the elongation of internodes. So already elongation நம்ம பார்த்தோம், and also in the elongation of internodes in case of sugar cane. So sugar cane la பார்த்தா நம்ம internodes easy visible இருக்கும் இல்லையா? So without decreasing the sugar content. So sugar content எல்லாம் like அதோட actual concentration எவ்வளவு இருக்கோ sugar concentration, so அது அப்படியே தான் இருக்கு. But when we give this gibberellin அதோட internode வந்து it is increasing in size, அதாவது elongate ஆகுது. Okay, and promotion of flowering in long day plants even on the short day condition. So longer day plants அப்படின்னா they require more light. Okay வா? So அப்படி இருக்கிற plantsல கூட when we give this gibberellin அது வந்துட்டு it starts flowering short timeலயே it starts flowering. Okay, and next another it promotes, it stimulates the seed germination. So basically இது எல்லாமே growth hormones அப்படிங்கறதுனால it will promote all the seeding process. Seed promotion பண்ணும், it induces flowering. Okay வா? So even parthenocarpic fruits நம்ம produce பண்ணலாம். So the major effects of physiological effects of gibberellins. Okay, okay, so next ஒரு 1 mark question. So இது வந்து you can answer in the comment section. So liveல answer பண்ணுங்க or even at the end of the session you can comment it. Okay வா? So agent orange அப்படிங்கிறது is a mixture of what chemicals? Okay வா? So you can comment this question. So இந்த question கான answer நீங்க comment பண்ணுங்க. Okay, so don't forget to comment. So இது வந்து ஒரு book inside 1 mark. Okay, okay, so next question. Okay, so நம்ம ரெண்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் which is auxin and gibberellins, and almost points எல்லாமே
சிமிலரா இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து we'll discuss about cytokinin. ஸோ cytokinin என்னது? It is a plant growth promoter இல்லையா? ஸோ அப்போ first point what we have to mention, it promotes the cell division in the presence of auxins. Okay. So auxin, that is indolacetic acid main. Okay. And also it induces the cell enlargement associated with IAA and gibberellin. So cell elongation it is inducing, cell division promote பண்ணுது, cell elongation it is inducing, and even the cytokinin it can break the dormancy of certain light sensitive seeds like tobacco and induces the seed germination. So it's like ஒரு சில seeds it will be sensitive to light, அதாவது light hate பண்ணுவாங்க. So அந்த மாதிரி இடத்துல we can use the cytokinins, and also it induces seed germination. Okay, so next it promotes the growth of lateral bud in the presence of apical bud. So apical dominance na enna nama ivera like prior discuss pannom illaya. So same thing inge enna nadakum appadina, when we apply this or when we give this cytokinin, it will promote the growth of lateral bud. So lateral bud oda growth vandu promote பண்ணுது even in the presence of apical bud. Okay va? Okay, then application of cytokinin, it delays the process of aging. So plants எல்லாம் வந்து it starts aging இல்லையா? So இந்த மாதிரி நம்ம growth hormones கொடுக்கும்போது we can reduce the aging. Okay, and mainly by the nutrient mobilization. So நிறைய nutrients எல்லாம் கொடுத்து we can prevent the aging process of plants. Okay, so this is known as Richmond-Lang effect. So Richmond-Lang effect na என்னது? We are delaying the process of aging. So aging process நம்ம delay பண்ண போறோம். So which is called as Richmond-Lang effect. So Richmond-Lang effect அப்படின்னு 2 marksல கேட்கலாம். Okay, so it can be asked in a 2 mark. Okay, so next one, so cytokinin other effects என்னன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா it increases the rate of photosynthesis. So plantsல photosynthesis process increase பண்ணுது, and also it induces the formation of interfascicular cambium. So what is interfascicular cambium? இது எங்க present ஆயிருக்கும்? Yes, between the vascular bundles. Okay, so அதாவது so நம்ம இங்க எழுதலாம். So between vascular bundles, அதாவது primary xylem and primary phloem க்கு நடுவுல this will be present. So அதாவது we call this interfascicular cambium. Primary xylem and primary phloem, that is called as interfascicular cambium. And next it can overcome the apical dominance. So apical dominance நம்ம previous சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? So these when we apply this நம்ம already பார்த்தோம். So cytokinin என்ன பண்ணும்? It will promote the growth of lateral buds even in the presence of apical buds. அதனால it can overcome the apical dominance. Okay va? So next point another, it induces the formation of new leaves, chloroplast, and also the lateral shoots. Okay, and also plant accumulate solutes very actively with the help of cytokinin. So இந்த solutes அப்படிங்கிறது basically like elements like potassium, magnesium. So இந்த மாதிரி solutes எல்லாமே it will be accumulated in the plants. ரொம்ப active accumulate ஆகும் with the help of these cytokinins. Okay, so இப்போ plantல வந்து cytokinins எங்க அதிகமா present ஆயிருக்கும்? So mainly in the shoot and the root apexல present ஆயிருக்கும். So mainly in the shoot and root apexல present ஆயிருக்கும். So இந்த cytokinins. Okay, so நம்ம மூணு டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். மெயினா அந்த plant growth promoters and almost எல்லா பாயிண்ட்ஸும் சிமிலரா இருக்கு. So just compare பண்ணி நீங்க டேபிள் மாதிரி போட்டு you can study so that எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? So Richmond-Lang effect எங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? இந்த cytokinins. ஓகேவா? Okay, so next question. So last, so next question another, which are inhibitors இல்லையா? So ethylene என்னது? It is a plant growth inhibitor. So அதோட effects நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, so ethylene என்ன பண்ணுது? It will stimulate the respiration and ripening in the fruit. So basically பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ரைப்பனிங் பண்றாங்க அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி கெமிக்கல் என்னது? இந்த எத்திலின் தான். ஸோ எத்திலின் யூஸ் பண்ணி தான் like they will use the like the fruits எல்லாம் வந்து ரைப் ஆகிறதுக்கு சீக்கிரம் பழுக்கிறதுக்கு they use this ethylene. Okay, and this also breaks the dormancy of buds, seeds, and storage organs, and it stimulates the formation of abscission zone. So abscission zone formation stimulate பண்ணும் because it is a inhibitor. So in like abscission அப்படிங்கிறது இது வந்து last phase of senescence. So the aging ஓட last phase தான் we call it as abscission. And also in flowers, fruits, and இது என்ன பண்ணும்? It makes the leaves to shed
ப்ரீமெச்சூர்லி. ஸோ அதுதான் வந்து அப்சிஷன். ஸோ அப்சிஷன் அப்படிங்கும்போது என்னது ஏஜிங் ப்ராசஸ்னால வரதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுது எத்திலீன், இட் இஸ் ப்ரொமோட்டிங் இட். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், லீவ்ஸ் எல்லாம் ப்ரேயராகவே வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் ஷெட்டிங். ஓகே ஓகே தென் இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் இலாங்கேஷன். ஸோ அதுதான் எல்லாத்தையுமே இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஸோ ஸ்டெம் இலாங்கேஷனை இன்ஹிபிட் பண்ணுது, தட் இஸ் ஷார்டனிங் த இன்டர்னோட். ஸோ இலாங்கேஷனை இன்ஹிபிட் பண்ணுதா, இலாங்கேஷன் வித் திஸ் internode. So internode எல்லாமே it will shorten it, and also the growth of lateral roots and the root hairs. This increases the absorption surface of the plant root. So என்ன எதை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிருக்கு, இட் இஸ் டிக்ரீசிங் ஆர் இன்ஹிபிட்டிங் த ஸ்டெம் elongation இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஓகேவா, whereas it is increasing the growth of lateral roots. So root hairs root lateral roots என்ன பண்ணுது, it is promoting. So அதோட growth வந்து இது promote பண்ணுது. So which in turn leads to the increased absorption surface of the plant roots. So plant roots it is having increased absorption surface. So ரெண்டு விஷயம் பண்ணுது. எதை வந்து inhibit பண்ணுது, stem ஓட elongation, stem growth inhibit பண்ணுது, root growth promote பண்ணுது. ஓகேவா, இது which is ethylene. And next ethylene normally it reduces the flowering. Basically இது எல்லாமே inhibit பண்ணும். So which is also reducing the flowering in plants, exception எது, which is pineapple and mango. So pineapple and mango plants it is not inhibiting the or reducing the flowering. Okay va? So the main physiological effects of ethylene. Okay, so next physiological effects of abscisic acid. So abscisic acid which is also known as stress phytohormone. So stress phytohormone, which is abscisic acid. So abscisic acid effects discuss பண்ணலாம். So which also helps in reducing transpiration. So transpiration அப்படிங்கிறது என்னது, which is the water lost by the plants இல்லையா to overcome the heat. So அந்த ப்ராசஸை வந்து கம்மி பண்ணுது. So எப்படி கம்மி பண்ணும், by closing the stomata. So stomata-வை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, which in turn reduces the transpiration. And next என்னது, so ABA அப்படிங்கிறது the abscisic acid ஓட short form. Okay, so abscisic acid or short form என்னது ABA. So abscisic acid வந்து it is a powerful growth inhibitor. So growth inhibitorsல நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம். So one is abscisic acid and one more is ethylene. So ethylene ஓட effects நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. So now we are seeing the abscisic acid. So it causes 50% inhibition of the growth in oat. So oats நமக்கு தெரியும் இல்லையா, so which is avena, அதனோட coleoptile it is decreasing the almost like 50% of the growth வந்து inhibit பண்ணுது. ஓகேவா, and next it also induces bud and seed dormancy. So among the like ரெண்டு growth inhibitorsல ரொம்ப அதிக inhibit பண்றது எது, which is the abscisic acid. ரொம்ப powerful ஆனது எது, which is the abscisic acid. Okay, so maybe 1 markல வந்து questions வரலாம். So which is the most powerful growth inhibitor. So என்ன ஆன்சர் பண்ணணும், ethylene இருக்கு, abscisic acid இருக்கு அப்படின்னா which is abscisic acid. Okay, so then it promotes the abscission of leaves. So அதே தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண, ethylene பண்ணா அதே பாயிண்ட்ஸ் தான். So abscission of leaves, flowers and fruits by forming abscission layers இல்ல zones form பண்ணும். Okay, and it plays an important role in plants during water stress. So water stress அப்படின்னா என்னது, அதாவது வாட்டர் லைக் பிளான்ஸ்க்கு வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மி அமௌண்ட்ல கிடைக்குது. ஸோ அதனால ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் தான் we call it as water stress. And during the drought condition, that is what யூஸ்வலாகவே drought condition அப்படின்னா வாட்டர் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இல்லையா, ஸோ which is causing the water stress. Okay, and it results in the loss of turgor. So turgor pressure அப்படிங்கிற turgor pressure வந்துட்டு கம்மி பண்ணுது, and the closure of stomata. Okay, so which results in the turgor, loss of turgor and closure of stomata. Okay, இதுதான் வந்துட்டு physiological effects of abscisic acid. And also பார்த்தோம் அப்படின்னா in cannabis sativa plantல பார்த்தோம் அப்படின்னா this hormone, specifically in the abscisic acid, it is inducing the male flower formation on female plants. So female plantsல when we apply this hormone இல்ல when basically இந்த hormone அதாவது ethylene என்ன பண்ணுது, sorry abscisic acid என்ன பண்ணுது, it is promoting the female or female plantsல male flower oda induction, like it is inducing the male flowers. Okay va, so which is in the cannabis sativa. So cannabis sativa it is inducing the male flower even in the plant la female plant la. Okay va, so இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு பாயிண்ட், and even 1 மார்க்ல கூட வரலாம். So cannabis sativa la abscisic acid என்ன பண்ணுது, it is inducing the male flower formation in the female plants. Okay,
and also it promotes sprouting in the storage organs like potato. So potato la the sprouting alla it is induced by this abscisic acid, and also it inhibits the shoot growth and it promotes the growth of root system. So basically shoot growth inhibit பண்ணுது, root growth promote பண்ணுது. Okay, and this character protects the plants from water stress. So hence இதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ABA abscisic acid stress hormone. So நம்ம already stress phytohormone அப்படின்னு சொல்றோம். So மெயினா என்ன பண்ணுது, is preventing the water stress. So water stress னா என்னது, like because of drought இல்ல வந்து water கம்மியா கிடைக்கும் போது create ஆகக்கூடிய stress plantsல, so which is called as water stress. ஓகேவா, that is called as water stress in plants. அதனால தான் இந்த ஹார்மோன் இத prevent பண்றனால we call it as stress hormone. Okay, okay, so next question, define phytochrome. So what is phytochrome? So phytochrome is nothing but a pigment மாதிரி. And what pigment அப்படினா, it is a bluish bilirubin pigment. Okay, okay, so இதோட function என்ன அப்படினா, it helps in perception of light. அதாவது it helps in receiving or deflecting the light. Okay va, it is used to like detect the light. So main வந்து phytochrome அப்படிங்கிறது is basically ஒரு pigment மாதிரி which helps in detecting the light, main in the photophysiological processes like photosynthesis லாம். So mainly in the photosynthesis. And in the மாதிரி phytochrome, like இது வந்து இந்த pigments வந்து not only in plants, even in some fungi, animals லாம் கூட present ஆயிருக்கும். Sorry, bacteria and fungi லாம் வந்து present ஆயிருக்கும். So not only in plants, in some fungi and even in the bacterium, this phytochrome will be seen. Okay, so basically it is used to detect the light. Okay, so next point another, so இதுல வந்து red light. So red light absorbing pigment which is designated as PR. Okay, so ரெண்டு short form நம்ம பாப்போம், that is PR. PR அப்படிங்கிறது என்னது, which is basically the red light absorbing pigment. So red light absorb பண்ண pigment நம்ம என்ன சொல்றோம், PR அப்படின்னு சொல்றோம். So far red light அப்படினா, so if the pigment is absorbing the light, அதாவது far red light absorb பண்ற pigment அப்படினா we call it as PFR. Okay va, so ரெண்டு signs நம்ம யூஸ் பண்ணோம் which is PR and PFR. So pigment which is absorbing red light அப்படினா we call it as PR, ஆனா far red light absorb பண்ணுது அப்படினா we call it as PFR. Okay va, so basically so light அப்படினா it has a specific wavelength, so the nanometerல நம்ம measure பண்ணுவோம் இல்லையா. So next அதை தான் discuss பண்ண போறோம். Okay, so PR form அப்படிங்கிறது it is absorbing red light ன்னு சொன்னோம். So என்ன wavelengthல இருக்கிற absorb பண்ணும், yes it is in the 660 nanometer, and இத absorb பண்ணிட்டு this will change into PFR, அதாவது PFR மாறிடும். ஓகேவா, and next one பார்த்தோம் அப்படினா இந்த PFR என்ன பண்ணும், it is also absorbing far red light இல்லையா. so அது எந்த wavelengthல இருக்கும், so which is in the 730 nanometer, and this changes into PR. okay, okay, so in the picture நம்ம பார்த்தா தெரியும். so PR it is absorbing light the wavelength of 660 and it will transform into PFR மாறிடும். and in the PFR என்ன பண்ணுது, so day and night, so you have to see the timing, so day and nightல மாறி நடக்கும். and PFR என்ன பண்ணுது, is absorbing far red light which is in the wavelength of 730 nanometer in the night, and it will transform into PR மாறிடும். so these are the pigments present in the plants, and இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது, it is helping in the photosynthesis process க்கு help பண்ணுது. ஓகேவா, okay, so next another PR form is biologically எப்படி இருக்கும், it is inactive but it is stable. so even though it is inactive it is stable. ஆனா whereas the other form which is active form எது, PFR. so PFR வந்து even though it is biologically stable இருந்தாலும் it is biologically active இருந்தாலும் it is unstable. ஓகேவா, so இந்த பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கணும். so எது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, என்ன வேவ்லென்த் ஆஃப் லைட் இது அப்சர்வ் பண்ணுது, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா, and in short day plants ல பார்த்தோம் அப்படினா this PR it will promote flowering, whereas PFR என்ன பண்ணும், it inhibits flowering. so short day plants ல பார்த்தோம் அப்படினா so ரெண்டு ஹார்மோனும் லைக் ரெண்டு பிக்மெண்ட்ஸும் என்னென்ன பண்ணுது, PR என்ன பண்ணுது, it is promoting the flowering process, whereas PFR என்ன அந்த pigment என்ன பண்ணுது, it is inhibiting the flowering. and also long day ல அது அப்படியே reverse ல. okay, so long day plants ல பார்த்தோம் அப்படினா flowering is promoted by the PFR and it is inhibited by the
PR forms. Okay, so இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தவரையிலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது phytochrome அப்படிங்கிறது என்ன. இட்ஸ் பேசிக்கலி ஒரு பிக்மெண்ட் which is present in the plants. ஸோ அந்த பிளான்ஸ்ல அண்ட் ஆல்சோ இன் சம் பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கிலையும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் இந்த ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன், ஸோ இந்த பிக்மெண்டோட ஃபங்க்ஷன் என்னது, அதாவது இட் இஸ் அப்சார்பிங் த லைட், இல்லை டிடெக்ட் த லைட் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ அதில் 2 ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ PR ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது, PFR ஃபார்ம் இருக்குது. ஒன்று வந்து ரெட் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணுது, இன்னொன்று ஃபார் ரெட் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணுது. அண்ட் ரெண்டுமே இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிக்குது. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கான வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட்டை வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இட் இஸ் சேஞ்சிங் இன்டூ another form. ஸோ டே அண்ட் நைட்டில் மாறி இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுது. ஸோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அண்ட் ஆல்சோ பிளான்ஸ்ல வந்து ஷார்ட் டே பிளான்ஸ்ல PR என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் ப்ரொமோட்டிங் த ஃப்ளவரிங் இல்லையா. whereas PFR என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் இன்ஹிபிட்டிங் த ஃப்ளவரிங். ஓகே, இது வந்து ஷார்ட் டே பிளான்ஸ்ல. நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ ரிவர்ஸ்ல நம்ம லாங் டே பிளான்ஸ்க்கு அதை எழுதணும். ஸோ PFR என்ன பண்ணும், இட் வில் ப்ரொமோட் ஃப்ளவரிங், PR இட் வில் இன்ஹிபிட் த ஃப்ளவரிங். ஓகேவா. ஸோ இவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டின்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்சர். ஸோ இந்த கொஸ்டினும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு தடவை எக்ஸாம்ஸ்ல வந்திருக்கு இந்த கொஸ்டின். ஸோ இந்த கொஸ்டின் நல்லா படிச்சுக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக யூ ஹேவ் டு மென்ஷன். ஓகேவா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், vernalization. So what is vernalization? Yes, so vernalization அப்படிங்கிறது பேசிக்கலி என்ன அப்படின்னா, so we will induce ஒரு சில பிளான்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சருக்கு வில் ப்ராசஸ் இட். ஓகேவா. ஸோ தட் ப்ராசஸ் தான் வி காட் அஸ் vernalization. ஸோ ஆக்சுவலி vernalization என்ன அப்படின்னு நம்ம வில் see the definition. ஸோ பிசைட்ஸ் த ஃபோட்டோ பீரியட் ஒரு சில பிளான்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் requires a low temperature exposure in the early stages of flowering. ஓகேவா. ஸோ அதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு சில பிளான்ஸை வந்து we will expose it to the low temperature. So because அந்த low temperature if it is like அந்த expose நம்ம பண்ணா மட்டும்தான் it starts flowering. So the initial stages it require low temperature. So அந்த process தான் we call it as vernalization. ஓகேவா. So vernalization அப்படின்னு என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா. So basically நிறைய biennials and also perennials are induced to flower. So flowering பண்றதுக்கு we have to induce those plants to lower temperature. So basically அப்ப என்ன temperature இருக்கணும், so it is from 0 to 5 degrees Celsius. So அந்த temperature we have to expose these plants. So அப்பதான் வந்து flowering will be seen. ஓகேவா. And this process is called vernalization. So vernalization அப்படின்னு definition கேட்டா you have to mention these 2 points. And also who coined this term vernalization? ஸோ அதாவது இதை ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா இட் இஸ் பை த லைசன்கோ. ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி ஒரு சில பிளான்ஸ் வந்து இட் ரெக்வயர்ஸ். ஓகேவா. அந்த லோ டெம்பரேச்சர் இருந்தால் மட்டுமே இட் கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ளவரிங் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்க்கு மட்டும். ஓகேவா. ஸோ அதை தான் வி கால் இட் அஸ் vernalization. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஹவு லைக் இந்த vernalization எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதுவுமே வந்து 2 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். Okay, so what are like techniques of vernalization? So first one என்ன பண்ணணும், so we have to soak those seeds in a water and we should allow it to germinate. என்ன டெம்பரேச்சர்ல நம்ம அலோவ் பண்ணணும், that is from 10 to 12. So 10 to 12 degrees Celsiusல we should allow it to germinate. So நம்ம நார்மல் டெம்பரேச்சர் என்ன, லைக் நார்மலா லைக் நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கு, ஸோ நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கு, ஸோ ஹேவ் டு லைக் அதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ 10 to 12 degrees Celsius அப்படிங்கும் போது எவ்வளோ கம்மி டெம்பரேச்சர், 0 அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் வெரி மச் லோ இல்லையா. ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், we have to soak the seeds in water. ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் we have to allow it to germinate at 10 to 12 degrees Celsiusல வச்சு நம்ம germinate பண்றதுக்கு விடணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஸோ அதுக்கப்புறம் we have to transfer it to a very low temperature, so which is from 3 to 5 degrees Celsius. Okay, for few days to 30 days. Okay, so first நம்ம the waterல soak பண்ணிட்டு we have to transfer it to a, அதுக்கப்புறம் நம்ம வாட்டர்ல சோக் பண்ணதுக்கு அப்புறமே அது என்ன டெம்பரேச்சர்ல இருக்கணும், இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 10 to 12 degrees Celsius. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், இன்னும் லோவர் பண்றோம் டெம்பரேச்சர். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கு, விச் இஸ் ஃப்ரம் 3 to 5 degrees Celsius. ஸோ ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம இன்னும் கம்மி பண்றோம். ஸோ அதுல எவ்வளோ நாள் வச்சிருக்கணும், இட் we are allowing to germinate. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு சில few days to almost 30 days வரலும் we have to allow. ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இந்த germinate ஆன சீட்ஸை after this treatment it is allowed to dry and then it is sown. So அதெல்லாம் நம்ம ப்ராசஸ்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் we have to dry it. So வாட்டர்லேருந்து எடுத்து we have to allow it for drying. So அதுக்கப்புறம் we can sow those seeds. Okay. So the plants will show quick flowering when compared to untreated control plants. ஓகேவா. ஸோ நம்ம நார்மலாக லைக் சீட்ஸ் சோ பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ அந்த பிளான்ஸும் இந்த மாதிரி vernalization ப்ராசஸ் பண்ணி ஷோ லைக் யூஸ் நம்ம சீட்ஸ் சோ பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பிளான்ஸில் இட் ஷோஸ் மோர் ஃப்ளவரிங். ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே இட் ஷோஸ் ஃப்ளவரிங். ஓகேவா. இதுதான் வந்து மெயின் டிஃபரன்ஸ். ஓகே. இதுதான் வந்து டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் vernalization. அண்ட் vernalizationனா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டெம்பரேச்சர் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்
10 to 12 degrees Celsius and அதுக்கப்புறம் 3 to 5 degrees Celsius. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் senescence. ஸோ இப்போ senescenceனா என்னது? which is aging. Aging தான் நம்ம we call it as senescence. So basically பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு plant life அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா so initial stages என்னது which is germination. So seed வந்து germinate ஆகும். germination என்னது? So seedsல இருந்து அந்த new like sproutsலாம் பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா? So எப்படி வந்து new plant அதுல எப்படி form ஆகுது? So அதுதான் அந்த first stage which is germination. So next என்ன ஆகும்? juvenile stage. So juvenile stage அப்படின்னா initial stages. நம்ம எப்படி childhood அப்படி சொல்றோம். So அந்த மாதிரி plant ஓட initial stages. So next there will be maturation. So once it reaches ஒரு specific ஆன period வந்தோடனே it starts maturing. அதாவது reproductive phase எல்லாம் இருக்கும். The next will be maturation. Next last என்ன ஆகும்? So specifically like annuals எல்லாம் என்ன ஆகும்? அதோட அந்த 1 year period முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா it starts அந்த flowers எல்லாம் it starts withering இல்லையா? So which is the old age and the death of the plant. ஓகேவா? So இதுதான் வந்து different stages of life. So அதுல வந்து அந்த old age தான் we call it as senescence. On the old age in the plant and the last phase on the old age phase we call it as senescence. Okay, so it refers to the collective, progressive and deteriorative process எல்லாமே we call it as senescence, which is ultimately leading to the complete loss of organization and function. So on the plants இருக்கக்கூடிய எல்லா functionum totally it will be stopped. Okay va, like DNAs எல்லாமே destroy, DNA வந்து destroy ஆயிடும், proteins இருக்காது, starch content இருக்காது. Okay va, so which all leads to the senescence. So it is basically aging. So இதுதான் வந்து senescence. Senescence அப்படின் definition கேட்டா so first the plant ஓட life cycle mention பண்ணி then you can write the definition for senescence. Okay, okay. So next one, programmed cell death. So what is programmed cell death? So நம்ம even in animals like humans எல்லாம் படிச்சிருப்போம். So programmed cell death which is known as apoptosis அப்படின் சொல்லுவோம். So நம்ம bodyலயே பார்த்தோம் அப்படின்னா damaged cells எல்லாம் it will be like eliminated இல்லையா? So the same way in plants, so senescence is controlled by plant's own genetic program and the death of the plant or a plant part which is consequent to the senescence is called programmed cell death. அதாவது senescence அப்படின்னா நம்ம என்ன சொன்னோம்? agingனு சொன்னோம். So senescence ஒரு செல் senescence நடக்குது அப்படின்னா அததான் we call it as programmed cell death. ஓகேவா? So which is like later stage old age-க்கு வந்துருச்சு which leads to the death of the plant. So அந்த specific part தான் we call it as programmed cell death. Okay, and so which is done by the proteolytic enzymes. Okay va, so enzymes எல்லாமே destroy ஆயிரும். So proteolytic enzyme na என்னது? The enzymes which destroys the proteins. So அது என்ன enzymes? That is phytospaces, and in animals la பார்த்தோம் அப்படின்னா caspases. So plants la main which enzyme? Proteolytic enzyme எந்த enzyme? Which is the phytospaces. So phytospaces na என்னது? Proteolytic அப்படின்னா proteins destroy பண்ணக்கூடிய enzymes. So once அந்த aging அப்படின்னா என்ன ஆகும்? Proteins எல்லாமே destroy ஆயிரும், DNAs எல்லாம் destroy ஆயிரும், and even the starch content எல்லாமே என்ன ஆயிரும்? Plantsல கம்மி ஆயிரும். So இந்த process அந்த senescence of an individual cells na we call it as programmed cell death. Okay va, so programmed cell death, and in the enzyme main which enzyme is playing an important role? That is phytospaces. Okay va, okay. Okay, so next one, abscission. So what is abscission? So abscission அதாவது இந்த last stage of senescence தான் we call it as abscission. So abscission அப்படிங்கிறது is a physiological process of shedding of organs, like மெயினா வந்து leaves, like அதான் அந்த last portion அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும்? அந்த like death phase இருக்கு அப்படின்னு சொன்னபோது leaves எல்லாம் it starts shedding, even the flowers, fruits and seeds from the parent plant bodies. இதுதான் we call it as abscission. So அந்த zone தான் we call it as abscission zone layer னு சொல்லுவோம். And when these parts are removed அப்படின்னா the plant seals off its vascular system to prevent the loss of water and nutrients. So இப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டா like leaves எல்லாம் when it starts like shedding இல்ல flowers, fruits அப்படிங்கும்போது it closes its or it seals off its vascular system. So அந்த vascular xylem phloem எல்லாமே it will be closed. எதுக்காக? To prevent the water loss and also the nutrients. Okay, and the final stage of senescence we call it as abscission. So abscission na enna, senescence na enna appdi nama paathirukkom, and also PCD which is programmed cell death அப்படினா என்னன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். Okay, so next, so what are the significance of abscission? So why why abscission? So basically abscission enna pannum, it will separates the dead parts of the plant like old leaves and ripe fruits. Okay va, so senescence அப்படிங்கிறபோது ஏஜிங்னு சொன்னோம். ஓகேவா, ஸோ இப்போ ஏஜிங் ப்ராசஸ்ல அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் என்னது? abscission அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ abscissionல என்ன நடக்குது? இந்த லீவ்ஸா இருக்கட்டும், ஃப்ரூட்ஸா இருக்கட்டும், ஃபிளவர்ஸா இருக்கட்டும், இட் இஸ் ஆல் ஷெட்டிங் இல்லையா? ஸோ என்ன பண்ணுது? இட் இஸ் செப்பரேட்டிங் த டெட் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் ஃப்ரம் த அதர் பார்ட்.
Okay, and also it helps in the dispersal of fruits and continuing the life cycle of the plant. Okay va? Okay, so next one, the abscission of leaves in the deciduous plant enna panum, it helps in water conservation during summer. So இந்த மாதிரி leaves எல்லாம் shed ஆகும்போது என்ன சொன்னோம் already, it will close its vascular system. So plant வந்து it is closing its vascular system, so which helps in water conservation during summer. And next, lower group of plants நம்ம பார்க்கும்போது shedding of vegetative parts like gemme or plantlets, it helps in the vegetative reproduction. So gemme அப்படிங்கிறது என்ன, it's a small bud இல்லையா, so அந்த bud என்ன ஆகும், like which is all vegetative part. So once அந்த gemme வந்து if it is falls off அப்படின்னா which helps in developing a new plant இல்லையா, so that is helping in the vegetative reproduction. So இதெல்லாம் வந்து it is all shedding of vegetative parts எல்லாமே, it helps in the vegetative reproduction. So இதெல்லாம் வந்து significance of abscission. Okay, okay, so next last question என்ன அப்படின்னா, the most widely occurring cytokinin. So plantsல எந்த cytokinin ரொம்ப அதிக அமௌண்ட்ல இருக்கும், ஓகேவா? So like ரொம்ப common இல்ல widely occurring எது அப்படின்னு you can comment it. So comment the answer. Okay, okay, so next, okay, so let's conclude. So நம்ம என்னென்ன பார்த்திருக்கோம், மெயினா நம்ம 5 growth plant growth regulators நம்ம பார்த்தோம். So அதுல வந்து we saw the growth promoters and the growth inhibitors. Okay va? So மெயினா என்னென்ன பார்த்திருக்கோம், we saw auxins பார்த்தோம், cytokinins, gibberellins and also ethylene and abscisic acid. So இந்த 5 தான் மெயின். And also promoters ஓட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி சிமிலரா இருந்துச்சு. It helps in cell elongation பார்த்தோம், எப்படி எல்லாம் growth promote பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம். And ethylene and abscisic acid எப்படி வந்து inhibit பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். And phytochrome என்னன்னு பார்த்தோம். So let's conclude. Okay, so first growth inhibitors. So growth inhibitors எது பார்த்தோம், we saw the ethylene, abscisic acid. So என்ன பண்ணுது, it is inducing the abscission. So abscission which is the last stage of senescence, and also ethylene நம்ம main use எது, which helps in fruits ripening இல்லையா. So yes, and okay, so next வந்து it also increases the radial growth க்கு help பண்ணுது. And next என்னது, so abscisic acid பார்த்தோம் அப்படின்னா yellowing of leaf, induces the abscission and closure of stomata. இதெல்லாம் அதோட function already discuss பண்ண physiological effects தான் they have given in the picture form. Okay, next synergistic and the antagonistic effect அப்படின்னா என்னன்னா, so ரெண்டு like substances வந்து combine ஆகும்போது if it is promoting each other அப்படின்னா we call it a synergistic effect. But இதுவே opposite நடக்குது. So ரெண்டுமே like competitive இருக்கு அப்படின்னா which is like promote பண்ணாம which is degrading அப்படின்னா we call it as antagonistic effect. Okay va? So synergistic effect in case of auxin and the gibberellin GA3 and the cytokinin which induces the plant growth. Whereas so plant growth இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது, synergistic effect இருக்கு. So இதெல்லாம் இந்த substance எல்லாம் combine ஆகும்போது antagonistic effect எதுக்கு இருக்கு? So let's check. So abscisic acid and GA3 which is gibberellin. So gibberellin, so abscisic acid என்ன பண்ணுது, it is inducing the seed dormancy, whereas gibberellin என்ன பண்ணும், இதுக்கு opposite பண்ணும் இல்லையா. So it will break the dormancy. So when these two come in, there will be opposite effects. இதுதான் வந்து antagonistic effect அப்படி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? So synergistic and the antagonistic இது எதோட கம்பைன் ஆகும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். Okay, so next auxin. So auxin என்ன பண்ணும், so which helps in apical dominance and it will prevent abscission and also weedicide. So weedicide என்னது 2,4, T பார்த்தோம் and 2,4,5 D இல்லையா, trichloroacetic like trichlorophenoxyacetic acid and dichlorophenoxyacetic acid. So ரெண்டுமே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா. Okay, then cytokinin. So cytokinin ஓட physiological effects என்னன்னா, root or the shoot initiation from the callus. Okay, so next delaying the aging process and promote the lateral birth. So callus அப்படிங்கிறது it is nothing but an unorganized mass of cells. So அதுல இருந்து தான் வந்து ஒவ்வொரு செல்லும் it will be differentiated and the cells, அதாவது cells எல்லாமே differentiate ஆகும். ஓகேவா? then the plant parts. Okay, the next gibberellin. So we saw what is bolting. So bolting அப்படின்னா என்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா. So these are the plant growth promoters. So நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லா physiological effects of plant, the auxin, cytokinin, gibberellin and also this thing ethylene and abscisic acid. So எல்லா எஃபெக்ட்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லா எஃபெக்ட்ஸும் லைக் ப்ரொமோட்டர்ஸோட சிமிலராக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அது எல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ 5 மார்க்ஸ் நமக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஹார்மோன் கொடுத்து யூ கேன் ஆஸ்க் த எஃபெக்ட்ஸ். ஓகே ஓகே, ஸோ 1 மார்க் கொஸ்டினுக்கு ட்ரை ஆன்சரிங் திஸ் 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். நம்ம ஆல்ரெடி இன்னொரு கொஸ்டின் கூட போட்டிருந்தோம். யூ கேன் கமெண்ட் தோஸ் ஆன்சர்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, see you in the next class. Bye.